de tant un segundo. No sigas haciendo scroll, no cambies de video, porque lo que estás por escuchar puede cambiar la forma en que caminas, la forma en que te sientes y la forma en que vives los años que te quedan. Por delante, voy a decir algo que casi ningún médico se toma el tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos. Tus piernas no se debilitan solo por cumples años. Se debilitan porque nadie te enseña a alimentarlas correctamente. Hay una diferencia enorme. Una idea te condena, la otra te da una salida. Soy la doctora Giovan, hoy te traigo esa salida. 6 alimentos ordenados del más útil al que realmente puede transformar tu cuerpo, capaces de reconst. Yo la fusa de tus piernas reparate. Tejido muscular y devolver esa estabilidad que quizás creas perdida para siempre. Antes de entrar en la lista, quiero compartir un dato que a mí mismo me dio sin palabras la primera vez que lo leí. Una investigación de referencia de la Sociedad Americana de Geriatría siguió a adultos mayores de 65 años y encontró que quienes tenían una pérdida significativa de fuerza en la parte baja del cuerpo enfrentaban un 72% más de probabilidades de terminar con alguna discapacidad para moverse en los siguientes 5 años. E eso, se suman más quedas, más hospitalizaciones, más ingresos a residencias de cuidado y una mortalidad más temprana. 72%. Piénsalo así. Casi 3 de cada 4 personas podrían haber cambiado su destino a tiempo, pero no lo hicieron, simplemente porque nadie les explicó lo que la ciencia actual sabe sobre nutrición musculo en un cuerpo que envejas. Y te adelanto algo desde ya. El alimento que ocupa el primer lugar en esta lista probablemente está en tu cocina en este momento. Es un alimento que tal vez te dirán que evitarás, y que hoy investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard consideran uno de los compuestos más poderosos para proteger el músculo después de los 60 años. Voy a guardarlo para el final, porque una vez que lo escuches, no vas a volver a mirar tu lista del supermercado de la misma manera. Pero antes de arrancar, quiero pedir algo. Déjame un comentario contando cuántos años tienes y si has notado que tus piernas se sienten más pesadas, más débiles o menos firmes que antes. Tal vez subir la escalera te cuesta un poco más. Tal vez estuviste a punto de caerte alguna vez. Tal vez levantarte de una, sila ya no, es tan simple como era. Leo cada comentario de este canal todos, sin excepción, y tu historia bien podría ser la razón por la que otra persona encuentra este video justo cuando más lo necesita. Así que tomate 30 segundos y compartela conmigo. Ahora sí, empecemos la cuenta regresiva, del 6 al 1, de lo poderoso a lo que realmente cambia una vida. En el puesto número 6 está un alimento que sorprende a casi todos con quienes hablo, el huevo. Seguramente escuchaste el mismo debate durante años, que sub el colesterol, que es malo para el corazón, que mejor evitarlo. Y te lo digo con toda la evidencia científica actual detrás. Es sencillo, sobre todo, para personas mayores de 60 años, fue uno de los mensajes de salud más perjudiciales que se difundieron a gran escala. Porque esto es lo que el huevo es de verdad, ad por unas piernas que están envejeciendo, y en la próxima parte lo explico con todo detalle. El huevo es una de las fuentes más completas de leucina que existen en la naturaleza. La leucina es un aminoácido, y si es término T sunilageno, imagínala como la leve que enciende el motor de la síntesis de proteína muscular, el proceso por el cual tu cuerpo repara y reconstruye el tejido de tus músculos. Pasados los 65 años, el cuerpo
Ducerula algo, que los científicos llaman resistencia anabólica. En términos simples, tus músculos se vuelven turcos, y no responden con la misma facilidad a los señales de proteína que reciben, y necesitan un estímulo más fuerte para lograr el mismo resultado. La leucina es justamente ese estímulo. Dos huevos enteros grandes aportan cerca de 6 gramos de leucina, una cantidad que, según una investigación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, alcanza para activar de forma notable la síntesis de proteína muscular, incluso en personas mayores con resistencia anabólica marcada. Pero lo que es especial al huevo no termina en la leucina. La yema, esa parte que tantos aprendieron a descartar, contiene colina, vitamina D y un compuesto llamado fosfatidilcolina, que ayuda a mantener firmes las membranas de las células musculares. Con los años, esas membranas se vuelven más frágiles y pierden capacidad para retener los nutrientes que el músculo necesita para construirse y recuperarse. La yema actúa casi como una capa protectora para esas células. Descartarla es como comprar un auto nuevo y dejar el motor en el concesionario. Tuve una paciente Margarita de 74 años de Sarasota, Florida, que llegó a mi consultorio después de su segunda queda en 6 meses. Le tenía pánico a su propia escalera. Durante más de una década había seguido una dieta baja en grasas, evitando el huevo por completo, siguiendo un consejo médico de otra época. Le propuse incorporar 3 huevos enteros diarios en su desayuno. 8 semanas después me contó, con una sonrisa enorme, que había subido las escaleras sin agarrarse del pasamanos por primera vez en 2 años. Eso no fue casualidad, fue la leucina, la colina y la vitamina D hacen, do exactamente lo que la ciencia describe. Si quieres mejores resultados, come de 2 a 3 huevos enteros por la mañana, idealmente con algo de grasa, saludable como aceite de oliva o palta, de la que hablemos más adelante, por mejorar la absorción de las vitaminas de la yema. Evita cocinarlos en sartén seca y a fuego alto. Un calor suave conserva mejor la estructura de las proteínas. Vamos ahora al puesto número 5, el salmón salvage. Si tus piernas se sin pasadas, si te dan calambres de noche o te duelen al despertar, hay una probabilidad alta de que la inflamación crónica esté deteriorando en silencio tu tejido muscular. Mientras duermes, y el salmón salvage es una de las herramientas antiinflamatorias más fuertes que existen en la naturaleza. Los responsables son los ácidos grasos omega 3, en especial el EPA y el DHA. Piensa en la inflamación muscular como un incendio forestal. Empieza pequeño, despacio y constante, y con los años va quemando todo a su paso las fibras musculares, el tejido conectivo, las vías nerviosas que llevan los órdenes del cerebro a tus piernas. El EPA y el DHA funcionan como los aviones que apagan ese incendio, no solo comen el fuego, sino que neutralizan directamente los compuestos inflamatorios, sobre todo los prostaglandinas y citoquinas que el cuerpo produce cada vez más después de los 60 años. En la siguiente parte cuento un estudio escocés que midió el impacto real del salmón sobre la síntesis muscular y un dato sobre la vitamina D que muy pocos conocen. Un estudio realizado por la Universidad de Aberdeen, en Escocia, siguió durante 18 semanas a 87 adultos mayores de 65 años. El grupo que consumió ácidos grasos omega 3 en una cantidad equivalente a unas 3 porciones de salmón salvage por semana mostró un aumento del 22% en la tasa de síntesis de proteína muscular. Comparado con el grupo que no lo hizo, 22%
y es resultado no vino de pastilla ni de un suplemento en polvo, vino directamente de un pescado. Pero el salmón tiene otro aporte para las piernas que envejecen del que casi nadie habla. Es una de las pocas fuentes alimenticias de vitamina D3, la forma activa de esta vitamina que la piel deja de producir con eficiencia después de los 70 años. Una investigación publicada en la revista de endocrinología clínica encontró que la deficiencia de vitamina D, que afecta a un estimado 77% de los adultos mayores de 65 años, está directamente relacionada con la debilidad muscular, la pérdida de equilibrio y un mayor riesgo de sarcopenia, el término médico para la pérdida de músculo asociada a la edad. Una porción de 170 gramos de salmón rojo salvage por gesto 988 unidades internacionales de vitamina D3, cuando el mínimo diario recomendado para mayores de 70 años es de 800 unidades. Es decir, lo cubres con una sola comida. Lo ideal es comer salmón 2 o 3 veces por semana, y que si salvages clave. El salmón de criadero tiene una proporción distinta de omega 3 a omega 6, y no ofrece el mismo efecto antiinflamatorio. Acompáñalo con un puñado de hojas verdes oscuras, porque potencian la sinergia con la vitamina K2, de la que hablaremos en el siguiente punto. Llegamos al número 4 de esta cuenta regresiva, y tiene casi reputación de leyenda entre los investigadores de la longevidad, la espinaca y los hojas verdes oscuras. Piensa en cualquier persona mayor que hayas visto moverse con soltura, levantarse de una silla sin usar los brazos, caminar sin arrastrar los pies. A posterior a que los hojas verdes formaban parte habitual de su alimentación. La explicación biológica es esta: después de los 75 años el cuerpo pierde aproximadamente el 35% de su capacidad para reciclar óxido nítrico, una molécula que funciona como controladora del tráfico sanguíneo en las piernas. Cuando el óxido nítrico baja, la microcirculación, esos vasos diminutos que alimentan los quadríceps, los isquiotibiales y los pantorrillas, empieza a congestionarse. Los nutrientes no logran entrar bien y los desechos no logran salir. El resultado son músculos que se cansan más rápido, se recuperan más lento y se van reduciendo con el tiempo. La espinaca, el kale, la acelga y la rúcula están llenos de nitratos dietéticos que el cuerpo transforma nuevamente en óxido nítrico gracias a un proceso que involucra bacterias presentes en la saliva. En otras palabras, estás usando la comida para compensar algo que la ed te fue quitando. Un estudio destacado del Instituto Karolinska, en Suecia, encontró que la suplementación con nitrato inorgánico, en una dosis equivalente a unos 200 gramos de espinaca, mejoró la eficiencia del músculo esquelético en adultos mayores en un 19%. El músculo no se hizo más grande, simplemente empezó a usar mejor el oxígeno, no y los nutrientes que ya lo estaban ligando. Es como afinar el sistema de inyección de combustible de un motor viejo. El motor sigue siendo el mismo, pero funciona más suave, más limpio y por más tiempo. En la próxima parte cuento por que la espinaca también es clave para esos calambres nocturnos que tantas personas mayores sufren, y la historia de un paciente que dejó de sentir sus piernas cemento en solo 6 semanas. La espinaca también es extraordinariamente rica en magnesio, un mineral del que el 68% de los estadounidenses mayores de 60 años tienen una deficiencia crónica. El magnesio interviene en más de 300 reacciones químicas dentro del cuerpo, y una de las más importantes es la relajación muscular. Cuando te dan calambres en las piernas por la noche, cuando las pantorrillas se contraen solas o los pies se te curvan sin que lo controles, casi siempre es una señal de que te falta magnesio.
Una Tosa de Espinaca, Cosida Aporto 157, Miligramos de est mineral, alrededor del 37% de lo que necesitas en un día en una sola porción. Tuve un paciente, Roberto, de 71 años, cartero jubilado de Cincinnati, que ligo a mi consultorio contandom que sus piernas se senchan como relinas de cemento cada mañana. Había probado suplementos de magnesio durante años con resultados muy limitados. Cambiamos de estrategia, 2 tazas de espinaca soltida al día con aceite de oliva y ajo. 6 semanas después me dijo que la sensación de cemento había desaparecido por completo. Volvió a caminar su antigua ruta de reparto, esta vez solo por placer, no por obligación. El aceite de oliva, por cierto, mejora muchísimo la absorción de los compuestos liposolubles de las hojas verdes, así que siempre conviene cocinar los vegetales de hoja con una grasa de buena calidad, justo aquí quiero hacer una pausa breve. Si esta información te está abriendo los ojos sobre algo que no sabías, dale like al video ahora mismo. Eso le indica a YouTube que lo muestra a más personas mayores que necesitan escot. Char exactamente esto. Y si todavía no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Cada semana comparto contenido de salud con base clínica, pensado para adultos que quieren vivir con más fuerza, por más tiempo, y en sus propios términos. Ahora sí, vamos al número 3, y ya entramos en territorio de elite, el yoga griego. La mayoría lo piensa como un snack liviano, algo que sí come cuando uno se está portando bien. Lo que poca gente sabe es que el yoga griego entero es uno de los alimentos con mayor poder anabólico disponibles para un cuerpo que envejeces, y está enormemente subutilizado como herramienta para construir músculo en personas mayores. Una sola taza de yoga griego natural entero aporta entre 17 y 20 gramos de proteína de alta calidad, y algo aún más importante, contiene un perfil específico de aminoácidos que incluye leucina, isoleucina y valine, los 3 aminoácidos de cadena ramificada, que se absorben directamente en el tejido muscular con una eficiencia notable. A diferencia de muchas proteínas vegetales que suelen ser incompletas y necesitan combinarse con otros alimentos para aprovechar del todo, la proteína del yoga griego es lo que los científicos llaman altamente biodisponible, no toma caminos largos, va directo a donde el músculo la necesita. Pero hay algo más que es especial al yoga griego para personas mayores. Contiene cultivos probióticos vivos, sobre todo lactobacillus, que influyen en algo que los investigadores llaman hoy el intestino musculo. Es un campo de estudio relativamente nuevo, y los hallazgos son sorprendentes. En la próxima parte cuento que encontró exactamente la Universidad de California en Davis sobre este vínculo, y por que tu intestino podría estar decidiendo cuánta proteína realmente aprovecha tus piernas. Una investigación de la Universidad de California en Davis encontró que las poblaciones saludables de microbiota intestinal en adultos mayores estaban directamente relacionadas con mayor masa muscular magra, mayores resultados de fuerza en las piernas y una recuperación más rápida después del esfuerzo físico. Resulta que el intestino no solo digiere lo que comes, también regula cuánto de esa comida pueden aprovechar realmente tus músculos. Después de los 65 años, la microbiota intestinal suele volverse menos diversa, menos fuerte y menos eficiente para extraer nutrientes de los alimentos. Los alimentos ricos en probióticos, como el yogur griego, ayudan a restaurar esa diversidad. Es parecido a reponer los libros de una biblioteca que se fue vaciando con el tiempo. Cuanto más completa está esa biblioteca,
Major Pude tu cuerpo encontrar y usar la formación que necesita. Para sacar el mayor provecho, convien comer el yogur griego entre 30 y 45 minutos después de cualquier actividad física, incluso una caminata corta cuenta. Es tu periodo anabólico el momento en que los músculos están más receptivos a los señales de proteína. Puede sumar una cucharada de linaza molida para más omega 3 o un poco de miel cruda, que aporta enzimas capaces de mejorar la supervivencia de los probióticos en el tracto digestivo. Elige siempre las versiones naturales y enteras. Las variantes bajas en grasa suelen compan ser con azúcar añadida, que termina alimentando justo la inflamación que estamos tratando de combatir. Llegamos al número 2, y te lo adelanté al principio, es puesto iba a sorprender. Se trata de la remolacha. Puedo imaginar que algunos ya están sonriendo, y otros están un poco escépticos, y lo entiendo perfectamente, porque la remolacha no es lo primero que viene a la mente cuando se piensa en fortalecer las piernas. Pero la evidencia detrás de la remolacha y el rendimiento físico en personas mayores es tan sólida que instituciones importantes de medicina deportiva ya la incorporaron en sus protocolos de recuperación. Esto no es medicina alternativa, es ciencia aplicada al un cuerpo que envejas. El mecanismo tiene que ver con los mismos nitratos dietéticos que mencionamos con la espinaca, pero la remolacha los contiene en concentraciones de 3 a 4 veces más altas por gramo. Cualquier hoja verde, una remolacha mediana aporta cerca de 300 miligramos de nitratos dietéticos. Cuando esos nitratos ligan al ambiente con poco oxígeno del músculo en actividad, se convierten en óxido nítrico con una eficiencia extraordinaria. El resultado es lo que los investigadores llaman una cascada vasodilatadora, una ola de apertura de vasos sanguíneos que inunda las piernas de oxígeno y nutrientes de una forma que el tejido vascular envejecido normalmente ya no logra por sí solo. Un estudio de la Universidad de Wake Forest encontró que los adultos mayores que tomaran jugo de remolacha equivalente a 2 remolachas medianas antes de un ejercicio moderado mostraron un aumento del 38% en el flujo sanguíneo y hacia las zonas del cerebro relacionadas con el control motor. Dicho de otra forma, la remolacha no solo mejoró lo que pasaba en las piernas, mejoró también la capacidad del cerebro para controlarlas. Para quienes se preocupan por las quedas o por la coordinación entre nervio y músculo, esto es un hallazgo enorme, y en la próxima parte cuento la historia de una paciente que dejó el bastón. Después de 3 meses, la remolacha también es rica en betaína, un compuesto que ayuda a reducir los niveles de homocysteína en sangre. La homocysteína elevada, que afecta aproximadamente al 47% de los adultos mayores de 60 años, está asociada con pérdida muscular acelerada, daño vascular y un funcionamiento mitocondrial deficiente. Las mitocondrias son los generadores de energía de las células musculares, y cuando están dañadas, tus músculos funcionan como un auto con la batería fallando. La betaína ayuda a limpiar la química que protege esos generadores. Mi paciente Elena, de 68 años de Portland, Oregon, ligó a mi consultorio después de que 3 médicos distintos le dijeron que su debilidad en las piernas y su fatiga crónica eran simplemente parte de envejecer. Caminaba con bastón. Incorporamos 2 remolachas asadas a su almuerzo 4 días por semana, junto con una caminata corta diaria. 2 semanas después volvió a mi consultorio sin el bastón. Había retomado la jardinería, luego cuando me lo contó, y admito que a mí también me conmovió profundamente ese momento. Para preparar los remolachas, ézalas a tu
100 grados centígrados entre 45 y 60 minutos, así concentras los nitratos sin destruirlos. También puedes licuar remolacha cruda en un batido con un poco de jugo cítrico, porque la vitamina C aumente la eficiencia de conversión de los nitratos. Evita hervirla por mucho tiempo, y que los nitratos solubles en agua se pierden en el agua de cocción. Combinala con alguna proteína magra y tendrás una de las comidas previas al ejercicio más poderosas para un cuerpo que envejas. Y ahora el número 1. El alimento que mencioné al inicio del video, el que investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard identifican como uno de los compuestos más poderosos para proteger el músculo en personas mayores de 60 años. El alimento que fue injustamente señalado, evitado y sacado de la dieta de millones de adultos mayores basándose en información desactualizada. Número 1. El aceite de oliva extra virgen. Sé que algunos esperaban una proteína o algún polvo superalimento exótico, pero quedad conmigo, porque lo que voy a explicar sobre el aceite de oliva y el sistema muscular que envejas va a cambiar por completo tu forma de pensar sobre la grasa, la inflamación y lo que realmente es fuerte a un cuerpo. Empecemos por lo que es que el aceite de oliva extra virgen si completamente distinto a cualquier otra grasa dietética del planeta. Contiene un compuesto llamado olecantal, un polyphenol natural que actúa en el cuerpo de forma casi idéntica al ibuprofeno, con el mismo mecanismo. Inhibe las mismas enzimas inflamatorias COX-1 y COX-2 que también atacan los antiinflamatorios recetados. La diferencia es que el olecantal logra este efecto sin el sangrado gástrico, el desgaste renal, ni el riesgo cardiovascular que se asocian al uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos. Y para los adultos mayores, que suelen ser medicados de forma desproporcionada con este tipo de fármacos por dolores articulares y musculares, esta diferencia es enorme. En la última parte junto el estudio de la Universidad de Atenas que siguió a 840 personas durante 3 años, y la historia de un excomandante de la Marina que volvió a caminar sin detenerse cada 2 cuadras. Un estudio de referencia de la Universidad de Atenas, publicado en la revista Clinical Nutrition, siguió a 840 adultos mayores de 65 años durante 3 años. Quienes consumían un mínimo de 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen al día mostraron una incidencia 37% menor de sarcopenia, comparados con quienes casi no lo consumían. 37% menos solo con aceite de oliva. Y aquí está el mecanismo biológico que más fascina a los investigadores de Harvard, los polyphenols del aceite de oliva extra virgen, y más de 30 tipos distintos parecen activar directamente lo que se conoce como la vía mTOR en las células musculares. Esa vía es el interruptor maestro de la síntesis de proteína muscular, la misma que activan la leucina, el ejercicio de resistencia y las hormonas anabólicas. La diferencia es que los polyphenols del aceite de oliva activan es interruptor por sí solos, sin depender del ejercicio ni de niveles hormonales altos. Después de los 70 años, el cuerpo pierde cerca del 40% de su sensibilidad a esta vía, así que los músculos se vuelven más difíciles de construir, no solo por menos proteína o menos ejercicio, sino porque la maquinaria biológica que los construye funciona a media capacidad. El aceite de oliva extra virgen es uno de los pocos elementos capaces de restaurar parte de esa sensibilidad, algo así como recalibrar un termostato que llevaba años mal ajustado. También está la dimensión mitocondrial. Una investigación de la Universidad de Jaén, en España, encontró que el hidroxitirosol, otro polyphenol presente en el aceite de oliva extra virgen,
protege el ADN mitochondrial de los células musculares frente al daño oxidativo, con edad, es ADN accumula errores, como un manuscrito fotocopiado demasiadas veces, hasta que los instrucciones se vuelven borrosas. El resultado son células que producen menos energía, se recuperan más lento y eventualmente dejan de funcionar bien. El hidroxitirosol parece frenar es deterioro, neutralizando las moléculas que lo provocan desde el origen. Quiero contar sobre Tomás, de 81 años, comandante retirado de la Marina de Norfolk, Virginia. Cuando llegó a mi consultorio no podía caminar más de 2 cuadras sin detenerse a descansar. Había seguido, durante 30 años una dieta muy baja en grasas, siguiendo las recomendaciones de su época. Incorporamos 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen de buena calidad a su rutina diaria, 2 por la mañana sobre los huevos, 2 al mediodía sobre las verduras, sin cambiar nada más. Durante el primer mes, a las 6 semanas camino 4 cuadras sin parar, a las 2 semanas volvió a andar en bicicleta. A los 6 meses completo, una caminata de 3 kilómetros para una obra de caridad de veteranos, y me mandó la foto desde la línea de llegada. La tengo colgada en mi consultorio. 4 cucharadas diarias es la meta respaldada por la evidencia. Úsalo como grasa principal para cocinar a fuego bajo o medio, y agrégalo generosamente sobre verduras, huevo, pescado o legumbres. Para approved, char medir sus polyphenols, combínalo con los alimentos que ya conoces de esta lista, huevo, salmón, espinaca. Esa combinación no es casualidad. Estos 6 alimentos funcionan como un sistema, y cuando los incorporas de forma constante, el efecto acumulado sobre la fuerza de tus piernas, tu inflamación, salud mitocondrial y tu movilidad, es mucho mejor que lo que cualquiera de ellos lograría por separado. No necesitas para morar desde la ventana mientras otros se mueven con libertad. No estabas destinado a sujetar del pasamanos, a saltar la caminata familiar o a negarte a bailar por miedo a que tus piernas no te sostengan. Eso no es tu biología, es consecuencia de una información que nunca te dieron, y hoy ya la tienes. El tejido muscular humano conserva su capacidad de crecer, y reparas hasta bien entrada la novena década de vida, la evidencia es clara. Tu cuerpo que reconstruyes, solo estoy esperando los materiales para hacerlo. Huevo, salmón salvage, espinaca, yogur griego, remolacha asada y aceite de oliva extra virgin, nada exótico, todo disponible en cualquier supermercado, con el poder de devolver algo que muchos se resignaron a perder, la libertad de moverte por tu propia vida, en tus propios términos. Si este video te sirvió, déjame un comentario contando cuál de estos 6 elementos vas a incorporar primero, y suscribid al canal para seguir recibiendo cada semana contenido de salud basado en evidencia pensado especialmente para ti.